అన్ని కోర్సులు స్టార్ట్ అవుతాయండి. టైమింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. బట్ అన్నీ కూడా ఆగస్ట్ ఎండింగ్ లోపల అయిపోతాయండి మాక్సిమం. అన్ని కోర్సెస్ ఆగస్ట్ ఎండింగ్ లోపల అయిపోతాయి. దట్ వీ కెన్ టెల్ యూ. ఏ కోర్స్ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుందనేది ఎగ్జాక్ట్ డేట్ చెప్పడం కష్టం. ఓకే. ఏ కోర్స్ ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుందనేది ఎగ్జాక్ట్ డేట్ కష్టం. బట్ అప్రాక్సిమేట్‌గా ఒక 2 డేస్‌లో అంటే డే బిఫోర్ టుమారో నుంచి డే బిఫోర్ టుమారో day after tomorrow, I mean, sorry. Day after tomorrow, we will start the surveying course. Day after tomorrow, we will start the surveying course, and then from June 20th, hydrology and GTE will be parallelly started, either GTE or EE, okay? And in July 1st, by July 1st, we will start the RCC, and then after the completion of hydrology by Shiva sir, we will go with FM, okay? Then at the end, we will take the structural analysis. This is the order we have considered, guys. This is the order we have considered, okay? Mostly ఏంటంటే మీకు చాలా మందికి లైక్ ఫస్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్‌లో వీక్ ఉన్నారో ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీదే ఫోకస్ చేసాం. అండ్ అలా అని చెప్పేసి వెయిటేజ్ తక్కువ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ నెక్స్ట్ జీటీ ఇవి శివ సార్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్. ఓకే. సో in today's session, what we are going to discuss is we are going to discuss the plane table surveying and EDM and total station. Plane table surveying, EDM and total station. These three topics we are going to discuss today. Okay, are you people ready, guys? Are you people ready? Are you people ready? Are you people ready? Shall we start the session? Shall we start the session? Shall we start the session, guys? Yes. Okay. Okay. So let us see the first question, guys. See the first question. See the first question. First question is principle of plane table surveying is based on radiation. Principle of plane table surveying is based on radiation principle. Statement 2, method of radiation is used when the stations are visible but not accessible. See the first statement, guys. Principle of plane table surveying is based on radiation principle, and statement 2 is method of radiation is used when the stations are visible but not accessible. Which of the following statement is are correct? Option A, both 1 and 2 are true. Option B, only 1 is true. Option C, only 2 is true. Option D, both statements are wrong. What is the correct answer, guys? What is the correct answer? What is the correct answer, guys? Statement 2 అయితే రాంగా. Okay, very good, Kalyan bhai. Inka other people tell me your answer. Other people tell me your answers. First statement, principle of plane table surveying is what, guys? Anyone has the idea on that? What is the principle of plane table surveying? Anyone has the idea on that? What is the principle of plane table surveying? Anyone has the idea on that? Okay, see this, guys. Principle of plane table surveying is parallelism. Very good, Prashant. Very good, Faiz. So principle of plane table surveying is what is? Principle of plane table surveying is the parallelism. Okay, parallelism. అసలు ఈ parallelism అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ మనం ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ప్లేన్ టేబుల్ని ఇక్కడ పెట్టామండి. ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు మనకి స్టేషన్స్ ఇలా ఉన్నాయి, ఏబిసి ఇలా స్టేషన్స్ ఉన్నాయి.
సపోజ్ మనం ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ లైన్ కి సారీ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫిక్స్ చేసాం. ఈ పాయింట్ ని చూసాం. అప్పుడు రే డ్రా చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ని చూస్తే రే ఇలా డ్రా చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ని చూస్తే రే ఇలా డ్రా చేస్తాం. అంటే మనకి యాక్చువల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ యాక్చువల్ లైన్ ఇది. మనం బట్ ప్లేన్ టేబుల్లో డ్రాయింగ్ షీట్ మీద గీసేది ఇది. Okay, actual line is this one and this thick one is the line you are drawing in the plane table. So now if you see this, both of them are parallel. అంటే మనకు యాక్చువల్ గా ఉండే లైన్స్ దెన్ మనం డ్రా చేసే లైన్స్ ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్యారలలిజం గైస్. So plane table surveying is based on the principle of parallelism. So first statement is wrong. First statement is wrong. Then see the second statement. Method of radiation is used when the stations are visible but not accessible. Method of radiation is used when the stations are visible but not accessible, they have given. So అసలు మెథడ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఫీల్డ్లో నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కనుక ఉంటే, ఫీల్డ్లో మనకి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కనుక ఉంటే మనం ఒకే దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తాం. ఒకే దగ్గర ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఇలా ఫిక్స్ చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ప్రతి పాయింట్ని చూస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ విజిబుల్. అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్కి ఏంటంటే మనం డిస్టెన్స్ కూడా మెజర్ చేయాలి. ఎవ్రీ పాయింట్కి ఏం చేయాలి, మనం డిస్టెన్స్ కూడా మెజర్ చేయాలి. సో ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రేడియేషన్ it should be both visible and accessible. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చిన కేసు చూడండి. when the stations are visible but not accessible, ఆ కేసులో మనం ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామంటే, when stations are visible but not accessible, ఇక్కడ మనం ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తామంటే మెథడ్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. Which method we use, guys? Method of intersection. When the stations are visible but not accessible, we use the method of intersection. And when the station is visible as well as accessible, then we use the method of radiation. Okay, now tell me what is the answer for this question, guys. Tell me what is the answer for this question. Method of intersection is also called as graphical triangulation. So what is the answer for this question? Option D is the answer. Is this clear, all of you? Shall I go to the next question? Okay, see the next question, guys. See the next question. నాగబాబు గారు ఏంటి నిన్న రాలేదు, ఇవాళ వచ్చారు? నిన్న రాకపోతే ఇవాళ కూడా అలలేదు కదా. See the next question, guys. The first temporary adjustment has to be done in plane table surveying is. The first temporary adjustment has to be done in plane table surveying is. యాక్సెసిబుల్ అంటే మనం అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఫైజ్ అంటే సపోజ్ మధ్యలో మనకి ఇలా స్ట్రీమ్ ఉంది, మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. సపోజ్ ఈ పాయింట్ మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ మధ్యలో స్ట్రీమ్ ఉంది. స్ట్రీమ్ ఉన్నప్పుడు ఇది మనకు కనబడుతుంది. బట్ ఇక్కడికి మనం యాక్సెసిబుల్ ఈ పాయింట్ అనేది చైన్ ఆర్ టేప్ పట్టుకొని మెజర్ చేయొచ్చా? ఇక్కడ మనం మెజర్ చేయలేము. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ యాక్సెసిబుల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, ఫైజ్? ఓకే, see this question, guys. The first temporary adjustment has to be done in plane table surveying is. What is the answer, guys? First one they have given focusing, second one they have given centering, and third one they have given is leveling, and fourth one they have given is sighting. Actually, if you consider the plane table surveying,
Actually, if you consider the plane table surveying, okay, actually, if you consider the plane table surveying, in that 4 adjustments will be there, guys. In these 4 adjustments will be there. What are the 4 adjustments is? What are the 4 adjustment is? First adjustment is the setting of the instrument. Setting of the instrument. First adjustment is the setting of the instrument. And second adjustment is the leveling. Second adjustment is the leveling. And third adjustment is the centering. And fourth adjustment is the orientation. Fourth adjustment is what? Orientation. See the guys, in the plane table surveying, 4 adjustments are there. First one is setting of the instrument, second one is leveling, third one is centering, and fourth one is the orientation. అయితే ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్, బట్ అది ఆప్షన్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది మనకు ఆప్షన్స్ లో ఇవ్వలేదు. దెన్ వాట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్ ఈజ్? లెవెలింగ్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. అదే మనకి సెట్టింగ్ అప్ ఇస్తే సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది ఫస్ట్ టెంపరరీ అడ్జస్ట్మెంట్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మనకు అది ఇవ్వలేదు కాబట్టి దెన్ ఐ హావ్ టు గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్. ఇస్ మై పాయింట్ క్లియర్ గైస్? Is my point clear? Is my point clear? Okay. అయితే మనకి ప్లేన్ టేబుల్ సర్వేయింగ్ కాకుండా సపోజ్ మనం డంపీ లెవెల్ కానివ్వండి లేకపోతే థియోడలైట్ కానీ యూజ్ చేసాం. డంపీ లెవెల్ కానివ్వండి థియోడలైట్ కానీ యూజ్ చేసాం. ఇది యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఆర్డర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద setting of the instrument, and second one is the centering, and third one is the leveling, and fourth one is the focusing. అంటే మీరు ప్లేన్ టేబుల్ కి నెక్స్ట్ డంపీ లెవెల్ కి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ ఉందండి. మనకు ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్లేన్ టేబుల్ కేసులో లెవెలింగ్ తర్వాత సెంటరింగ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్లేన్ టేబుల్ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ లెవెలింగ్ చేస్తాం, తర్వాత సెంటరింగ్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత సెంటరింగ్ చేస్తాం. బట్ రిమైనింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఫస్ట్ సెంటరింగ్ చేస్తాం, తర్వాత లెవెలింగ్ చేస్తాం. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్ గైస్? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? Are you getting my point? Okay, so in all other instruments, first we do the centering, then we do the leveling, but here in the plane table surveying, first we do the leveling and then we do the centering. What is the reason is, if you take this kind of instruments, leveling head exists in that. What exists in that? Leveling head exists in that. But if you take the plane table, then no leveling head is there. In case of the plane table, no leveling head is there. That's the reason, guys. Okay, so what is the answer for this question now? Option C, leveling is the answer. Okay, let me go to the next question. See the next question, guys. Let me go to the next question. See the next question, guys. See the next question. The quickest and most accurate method of solving the 3-point problem is? The quickest and most accurate method of solving the 3-point problem is option A, trial and error method, option B, Bessel's method, option C, tracing papers method, option D, mechanical method. What is the correct answer in this? Kalyan bhai, మంచి చూపిస్తున్నావు ఇవాళ. అడగకుండా అని చెప్పేస్తున్నావు. ఓకే, see this guys. సో ఇక్కడ మనకి 3-point problem ఏదైతే ఉందో, this 3-point problem is one of the method of resection అన్నమాట. సో ఇప్పుడు బేసిక్ గా మీరు రిసెక్షన్ లో చూసినట్టయితే
రిసెక్షన్ లో చూసినట్టయితే మనకి ఇక్కడ మళ్ళీ 4 మెథడ్స్ ఉంటాయండి. రిసెక్షన్ లో మనకి 4 మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 మెథడ్ ఏంటంటే రిసెక్షన్ యూజింగ్ ద కంపాస్, రిసెక్షన్ యూజింగ్ ద బ్యాక్ రే అండ్ 2 పాయింట్ ప్రాబ్లం అండ్ 3 పాయింట్ ప్రాబ్లం. 2 పాయింట్ ప్రాబ్లం అండ్ 3 పాయింట్ ప్రాబ్లం. So there are 4 methods in the resection: resection using the compass, resection using the back ray, 2 point problem and 3 point problem. ఇలా 4 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అయితే అయితే మనకి 3 పాయింట్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో 3 పాయింట్ ప్రాబ్లం ఏదైతే ఉందో ఈ 3 పాయింట్ ప్రాబ్లంలో మళ్ళీ మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి. మళ్ళీ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ ఏంటి అంటే 3 పాయింట్ ప్రాబ్లంలో మనకు ఉన్న ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ద ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లీమెన్స్ మెథడ్. Trial and error method which is also called as Leemans method. This is the first method in the 3 point problem. Then after that the second method we have is the mechanical method or tracing paper method. అంటే మెకానికల్ మెథడ్ అన్న ట్రేసింగ్ పేపర్ మెథడ్ అన్న రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయండి. మెకానికల్ మెథడ్ అన్న ట్రేసింగ్ పేపర్ మెథడ్ అన్న ఈ రెండు కూడా సేమ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ we have is the Bessel's method or graphical method. Third one we have is what? Bessel's method or graphical method. Okay, ఈ రెండు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మెథడ్ మనకు వచ్చేసి అనలిటికల్ మెథడ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి జామెట్రికల్ మెథడ్. ఈ రెండు మెథడ్స్ మనకి బుక్స్ లో ఎక్కడ కనిపించవండి ఎక్కువ. ఓకే, ఈ రెండు మెథడ్ మనకు బుక్స్ లో కనిపించవు, మోస్ట్లీ ఈ మూడే ఉంటాయి. అయితే ఈ మెథడ్స్ అన్నిట్లో కూడా విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ మెథడ్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఆర్ లీమెన్స్ మెథడ్. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఆర్ లీమెన్స్ మెథడ్, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఐడియా వచ్చింది కదా. 3 పాయింట్ ప్రాబ్లం ఇస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రిసెక్షన్. 3 పాయింట్ ప్రాబ్లం లో మళ్ళీ మనకు 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అన్నిట్లో యాక్యురేట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఆర్ లీమెన్స్ మెథడ్. దట్స్ ద థింగ్ గైస్. షల్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. గీత కళ్యాణ్కి ఏమన్నావు శివ? గీత కళ్యాణ్కి సబ్జెక్ట్స్ బాగా ఎక్కినాయా? మరీ ఎక్కువ ఎక్కకూడదు అబ్బా, మనకు కాంపిటీషన్ వస్తాడు మళ్ళీ. నెక్స్ట్ ఆయన కూడా ఒక యాప్ స్టార్ట్ చేసిండు అనుకో. సాయి కృష్ణ గారు వచ్చేసారు. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. Let's see the next question. Let's see the next question. Which of the following is the purpose of resection in the plane table surveying? Surveying full course రేపటి నుంచి అండి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ దేంట్లో అయినా యాక్యురేట్ రాదా? ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లోనే యాక్యురేట్ వస్తుంది మనకి. దేంట్లోనే ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లోనే మనకి యాక్యురేట్ వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ లో మనకి యాక్యురేట్ వస్తుంది అంటే ఏ విషయంలో అయితే మనకు అన్సర్టినిటీ ఉంటుందో దాంట్లో మనకు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అనేది బాగా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. ఓకే, సో ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఆప్షన్ ఏ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిసెక్షన్ ఇన్ ద ప్లేన్ టేబుల్ సర్వేయింగ్? Okay, option A to determine the location of instrument, option B to plot the details, option C to survey hilly regions, option D to survey the plain regions. What is the correct answer guys? What is the correct answer for this question? What is the correct answer for this question? Option C. Okay, so what is the answer for this question guys? That is option A to determine the location of the instrument. To determine the location of the instrument. అంటే చూడండి ఏంటో ఇది. సపోజ్ మనకి ప్లేన్ టేబుల్ సర్వేయింగ్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ డే మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడెక్కడో ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టామంటే పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్కి అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఇలా లైన్స్ డ్రా చేశారు.
సో ఏబి అనే పాయింట్స్ ఉంటే ఈ పాయింట్స్ మీరు డ్రాయింగ్ షీట్లో డ్రా చేస్తారు. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చాక మీరు ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్కడ పెట్టారంటే నెక్స్ట్ డే వచ్చి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇక్కడ పెట్టారనుకోండి. సి అనే పాయింట్ మీద పెట్టారు. నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఇన్స్ట్రుమెంట్ని సి అనే పాయింట్ మీద పెట్టారు. బట్ నిన్న వర్క్ చేసినప్పుడు మనం సి అనే పాయింట్ని డ్రాయింగ్ షీట్లో డ్రా చేసామా? సి అనే పాయింట్ని డ్రాయింగ్ షీట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసామా నిన్న? సి అనే పాయింట్ని మనం డ్రాయింగ్ షీట్లో నిన్న ఎస్టాబ్లిష్ చేసామా? చేయలేదు. ఓన్లీ నిన్న సర్వే చేసినప్పుడు ఏ అండ్ బి 2 పాయింట్సే మనకు వచ్చాయి. సి అనే పాయింట్ రాలేదు. సో సి అనే పాయింట్ రానప్పుడు ఇవాళ మనం అక్కడ కొత్తగా ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టినప్పుడు మనకి డ్రాయింగ్ షీట్లో ఇప్పటి వరకు ఆ పాయింట్ లేదు. ఏ పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే ఏ, బి యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ పాయింట్ ఓ. అంటే డ్రాయింగ్ షీట్లో ఓ అనే పాయింట్ ఉంది, ఏ అనే పాయింట్ ఉంది, బి అనే పాయింట్ ఉంది. బట్ సి అనే పాయింట్ ని మనం డ్రాయింగ్ షీట్లో ఇంకా ఫిక్స్ చేయలేదు. ఆ ఫిక్స్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రిసెక్షన్. సో రిసెక్షన్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ద resection is the process of determining the position occupied by the plane table. Position occupied by the plane table which is not yet established in the drawing sheet. What is resection is it is the process of determining the position occupied by the plane table which is not yet plotted on the drawing sheet. అంటే ఇంకా మనకి డ్రాయింగ్ షీట్లో ప్లాట్ చేయని పాయింట్ దగ్గర మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెడితే ఆ పాయింట్ ఏదో మనకి డ్రాయింగ్ షీట్ మీద డిటర్మైన్ చేయడాన్ని, ఆ పాయింట్ ని మనం డ్రాయింగ్ షీట్ మీద డిటర్మైన్ చేయడాన్ని మనకి రిసెక్షన్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ గైస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిసెక్షన్ ఈస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిసెక్షన్ ఈస్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కొంతమంది ఆల్రెడీ ఈ రిసెక్షన్ అన్నప్పుడల్లా వాళ్ళు ఏం ఊహలు వేసుకుంటారంటే వాళ్ళ రిసెప్షన్ ఏడబ్ల్యూ అయిన తర్వాత మనం ఎంత కట్నం తీసుకుంటాం, ఎంత డౌరీ తీసుకుంటాం, ఇవన్నీ మన ఊహల్లో ఉంటారనమాట ఒక్కొక్కరు. రిసెప్షన్ గుర్తు తెచ్చుకొని రిసెక్షన్ అన్నప్పుడల్లా ఏడబ్ల్యూ గురించి ఊహల్లో ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ సీ ద 6th క్వశ్చన్ గైస్. వర్కింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎలిడేడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్. Working edge of elidate is called as option A fiducial edge, option B straight edge, option C both A and B, option D none of the above. Working edge of elidate is called as option A fiducial edge, option B straight edge, option C both A and B, option D none of the above. What is the correct answer guys? What is the correct answer for this question? ఓకే, సో ఇప్పుడు చూస్తే గైస్ మనకి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మన అలిడేట్ తీసుకున్నప్పుడు అలిడేట్ లో ఒక ఎండ్ లో మనకి ఏముంటుందంటే ఐ వేన్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎండ్ లో ఏముంటుందంటే ఆబ్జెక్ట్ వేన్ ఉంటుంది. ఒక ఎండ్ లో ఏముంటుంది ఐ వేన్ ఉంటుంది, ఇంకొక ఎండ్ లో ఏ వేన్ ఉంటుందంటే ఆబ్జెక్ట్ వేన్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది మన అలిడేట్ అనేది. అయితే అలిడేట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టు సైట్ ద ఆబ్జెక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్పస్ ఆఫ్ అలిడేట్ గైస్? టు సైట్ ద ఆబ్జెక్ట్. అయితే ఆబ్జెక్ట్ ని సైట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనం లైన్స్ డ్రా చేస్తాం. మీరు ప్లేన్ టేబుల్ సర్వేయింగ్ చేసినట్టయితే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం సైట్ చేసిన తర్వాత అక్కడ లైన్స్ డ్రా చేస్తాం. సో లైన్స్ డ్రా చేయడానికి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ఉండబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ గ్రాడ్యుయేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఎంత లెంగ్త్ కావాలో అంత లెంగ్త్ కి మనం లైన్ డ్రా చేస్తాం. అయితే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే
మనకి ఈ వర్క్ ఈ ఇక్కడ మనం ఈ ఎడ్జ్‌ని యూజ్ చేసుకొని లైన్స్ డ్రా చేస్తాం. అందుకని మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే వర్కింగ్ ఎడ్జ్ అంటాం. అందుకని మనం దీన్ని ఏమంటాం గైస్? వర్కింగ్ ఎడ్జ్ అంటాం. అయితే ఈ వర్కింగ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఇది స్ట్రెయిట్‌గా లేదు. ఈ ఎడ్జ్ ఏమో స్ట్రెయిట్‌గా ఉంది. ఈ ఎడ్జ్ స్ట్రెయిట్‌గా లేదు. సో, ఈ వర్కింగ్ ఎడ్జ్‌ని మళ్ళీ మనం ఏమంటామంటే బెవెల్డ్ ఎడ్జ్ అంటాం. వర్కింగ్ ఎడ్జ్‌ని ఏమంటాం? బెవెల్డ్ ఎడ్జ్ అంటాం. అండ్ దీన్నే ఏమంటామంటే ఫిడ్యూషియల్ ఎడ్జ్ అంటాం. ఓకే. సో, ఈ వర్కింగ్ ఎడ్జ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బెవెల్డ్ ఎడ్జ్ అంటాం. ఫిడ్యూషియల్ ఎడ్జ్ అంటాం. అక్కడ ఏముంటుందంటే మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ రూలర్ ఉంటుంది. సో, వాటిని యూజ్ చేసుకొని మనం లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు. సో, what is the first purpose of elidate is to sight the object, and what is the second purpose of elidate is to draw the lines for required length. That's the point, guys. Easy question. All of you know this. But let us see the next question. Which of the following is the disadvantage of plain table surveying? Which of the following is the disadvantage of plain table surveying? కనిపిస్తుందా అండి? క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందా? క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందా? Which of the following is the disadvantage of plain table surveying? Not visible? 480p లో పెట్టండి కనిపిస్తుంది. 480p లో పెడితేనే కనిపిస్తుంది. రిజల్యూషన్ తక్కువ ఉంటే కనపడదండి. రిజల్యూషన్ తక్కువ ఉంటే కనపడదు. You should maintain 480p for this question. 480 పెట్టండి కనిపిస్తుంది డెఫినెట్ గా. Which of the following is the disadvantage of plain table survey? First option, it is mostly suitable for the small scale maps. It is mostly suitable for the small scale maps. Just wait for 1 minute, I will change it. Change అవుతుందండి, సారీ. రెయిన్ఫాల్ విండ్ వస్తే యూజ్ చేయలేం. కరెక్ట్ పాయింట్. సో ఫస్ట్ ఏమని ఇచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్స్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ఎ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ గైస్. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. మనకి స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్కి మనం ఇది సూటబుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ద స్మాల్ స్కేల్ మ్యాప్స్ and that is actually advantage. That's not the disadvantage, guys. This is the advantage. Okay, and see the second one, it replaces compass survey in magnetic areas. Basically magnetic areas lo manaki compass survey cheste what is the problem, guys? In magnetic areas, if you do the compass survey, what is the problem you get? In the magnetic areas, if you do the compass surveying, what is the problem you get? You will get the local attraction. You will get what? Local attraction. Local attraction అనేది వస్తుంది మనకి. ఆ లోకల్ అట్రాక్షన్ వల్ల మనకి రీడింగ్ సరిగా రావు. అందుకని మనం అక్కడ ప్లేన్ టేబుల్ ని యూజ్ చేస్తే ఫీల్డ్ లోనే మనకి డైరెక్షన్స్ చూసి లైన్ డ్రా చేసుకుంటాం కాబట్టి then you will get the accurate results. So again, this is also an advantage. Next, it is essentially a tropical instrument. That is the disadvantage, guys. Because you know what is the problem with the plain table surveying? Plain table surveying ni manam rainy conditions lo use cheyalem. Rainy conditions lo manaki assalu panikiradu anamata. So this is obviously the disadvantage of plain table surveying. Next, it is simple and cheaper than a theodolite survey. That is also correct. That is also the advantage. Ivanni advantages, but idokkate manaki disadvantage avutundi. Okay, so whatever the plain table surveying is there, it is essentially a tropical instrument. That is the disadvantage for us. Shall I go to the next question, guys? Next question is about the EDM. Next question is about the EDM. I think it is about the EDM. Let's see. Okay, see the next question about the EDM, guys.
handling is not easy, but అక్కడ ఇవ్వలేదు. Handling is not easy, that is also disadvantage, but that is not given in the options there. What is the correct answer for this question, guys? See the first one. Statement 1, EDM refers to electronic distance measurement. Statement 2, EDM measures the sloping distance. Which of the above statement are correct? Option A, both 1 and 2 are correct. Option B, only 1 is true. Option C, only 2 is true. Option D, both statements are wrong. What is the correct answer, guys? Oh, EDM is not exactly total station. In total station EDM will be there. Total station లో EDM అనేది ఒక పార్ట్ అన్నమాట, ఒక కాంపోనెంట్ అన్నమాట. What is the correct answer for this question? All of you are saying option A, but option A is wrong, guys. Option A is wrong. Option A is wrong. Option A is wrong. Can anyone say why option A is wrong? 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 Okay. Guys, simple point. EDM refers to what? EDM refers to what? EDM refers to electronic distance measurement or electromagnetic distance measurement. EDM refers to electronic distance measurement or electromagnetic distance measurement. Electromagnetic distance measurement. EDM refers to what, guys? Electromagnetic distance measurement. And EDM measures the sloping distance actually. It's not like EDM doesn't measure the sloping distance, or EDM measures the sloping distance. But EDM refers to what is electromagnetic distance measurement. So now tell me, is the first option correct? Is option A correct? Statement 1 correct andi? Kaadu. Statement 1 is wrong. EDM refers to electromagnetic distance measurement. And EDM measures the sloping distance. This is the correct statement. EDM measures the sloping distance as well as the linear distance, horizontal distance. So that statement is correct actually. So now, what is the correct answer is option C, only 2 is true. Only 2 is true. Is it clear, all of you? Is it clear, all of you? What is your mistake? Very easy question, but many people, all the people given the wrong answer. All the people gave the wrong answer. All the people gave the wrong answer. EDM cannot measure the vertical distance, Nagesh. ఎందుకంటే మనకేంటంటే ఎక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కనకడమని బ్లైండ్ గా మనం రైట్ అనేసుకొని వెళ్ళిపోతాం, రైట్ అనుకొని వెళ్ళిపోతాం, బట్ దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. లెట్ us see the next question, guys. గూగుల్లోనే వస్తాయి, గూగుల్ అట్లే వస్తాయి. మరి గూగుల్లో మీరు ఈడిఎం అని కొట్టండి, అది యాక్చువల్గా వేరేదో వచ్చేస్తుంది. మీరు ఎలక్ట్రానిక్ డిశ్చార్జ్ మీటర్ ఏదో వస్తుంది, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డిశ్చార్జ్ మీటర్ ఏదో సంథింగ్ వస్తుంది ఈడిఎం అని కొడితే. But EDM refers to electromagnetic distance measurement because EDM uses the electromagnetic waves, guys. Okay, let us see the next question. Which of the following EDM is used for the distance up to 100 kilometers? Which of the following EDM is used for distance up to 100 kilometers? Option A, tellurometer. Option B, geodemeter. Option C, distomat. Option D, all of the above. What is the correct answer for this question, guys? What is the correct answer for this question? Basically మనకి 3 types of EDMs ఉంటాయండి. 3 types of EDMs ఉంటాయి. ఆ 3 types ఏంటి అంటే tellurometer and geodemeter and distomat. Geodemeter and distomat. ఇలా మనకి 3 instruments ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 instruments వచ్చేసి 3 different waves ని యూస్ చేసుకుంటాయి. ఈ 3 instruments వచ్చేసి 3 different waves ని యూస్ చేసుకుంటాయి. What are the waves is tellurometer uses the microwaves. Tellurometer uses which waves? Microwaves. And geodemeter uses the visible waves, visible rays, or else I can say. And distomat uses what is? Distomat uses the infrared rays. See this point, guys.
Tellurimeter uses the microwaves, geodemeter uses the visible rays, distomat uses the infrared rays. In this, if you take the tellurimeter, its range is up to 100 kilometer, whereas geodemeter and distomat you can use up to 3 kilometers. Geodemeter and distomat you can use up to 3 kilometers, whereas a tellurimeter you can measure up to 100 kilometers, guys. So option A is the answer. ఓకే, అర్థమైంది కదా. మనకి ఈడిఎంలో మనకి మళ్ళీ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ 3 టైప్స్ టెల్యూరోమీటర్, జియోడిమీటర్, డిస్టోమాట్. ఈ 3 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ వేవ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాయి. టెల్యూరోమీటర్ ఏమో మైక్రోవేవ్స్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, జియోడిమీటర్ ఏమో విజిబుల్ రేస్ యూజ్ చేసుకుంటుంది, డిస్టోమాట్ ఏమో ఇన్ఫ్రారెడ్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ టెల్యూరోమీటర్ యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే 100 కిలోమీటర్ వరకు డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? షల్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Is it clear all of you? Shall I go to the next question? Is it clear all of you? Shall I go to the next question? You see the next question, guys. With which of the following idiom prism is not used? With which of the following idiom prism is not used? ఏ ఈడియంలో మనం ప్రిజం యూజ్ చేయం? బేసిక్గా చెప్తాను చూడండి ఒక పాయింట్. ఇప్పుడు మనకి మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనేది అంటే ఈడియం అనేది ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇండ్యూస్ చేస్తాం. చేశాక ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఒక ప్రిజం రిఫ్లెక్టర్ ని పెడతాం. ఏం పెడతాం? ఇక్కడ ప్రిజం రిఫ్లెక్టర్ ని పెడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఏదైతే వేవ్స్ జనరేట్ చేస్తామో అవి వెళ్ళేసి ఈ ప్రిజం రిఫ్లెక్టర్ దగ్గర టచ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఏం చేస్తాయంటే ఇలా ట్రావెల్ చేసేస్తాయి. ఓకే, ఇలా ట్రావెల్ చేసేస్తాయి. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ అంటే ఈడిఎం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎండ్ లో ఈడిఎం పెట్టాలి, ఇంకొక ఎండ్ లో మనం ప్రిజం రిఫ్లెక్టర్ పెట్టాలి. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈడిఎం ప్రిజం ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్? ఆప్షన్ ఏ డిస్టోమాట్, ఆప్షన్ బి జియోడిమీటర్, ఆప్షన్ సి టెల్యూరోమీటర్, ఆప్షన్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆన్సర్ ఈజ్ టెల్యూరోమీటర్, గైస్. అంటే మనం డిస్టోమాట్ కానీ జియోడిమీటర్ కానీ యూజ్ చేస్తే ఒక ఎండ్ లో మనం కంపల్సరీ ప్రిజం పెడతాం. అలా కాకుండా మనం టెల్యూరోమీటర్స్ యూజ్ చేస్తే ఏం చెయ్యాలి అంటే రెండు సైడ్ లో కూడా మనం టెల్యూరోమీటర్సే పెట్టాలి. డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసేటప్పుడు టెల్యూరోమీటర్ కనుక యూజ్ చేస్తే 2 పాయింట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలంటే ఆ 2 పాయింట్ల దగ్గర మనం ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ అంటే టెల్యూరోమీటర్సే పెట్టాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్, గైస్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్, guys? So if you take the tellurimeter in both ends, we have to use the tellurimeter only. Is it clear all of you? Please let me know. Let us see the next question. The accuracy of an electronic distance measuring instrument is specified as plus or minus AMM plus B ppm. అంటే మన ఈడిఎం యొక్క యాక్యురసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేశాడంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 5 mm అంటాం కదా మనం జనరల్ గా. కానీ ఈడిఎం యొక్క యాక్యురసీని మనం ఎలా స్పెసిఫై చేస్తామంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ AMM ప్లస్ B ppm ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం. ఇలా మెన్షన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ 1 both A and B remains constant irrespective of the distance being measured. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమని ఇచ్చారంటే మనం ఎంత డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసినా A and B అనేవి కాన్స్టెంట్ గానే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ దే హావ్ గివెన్. అండ్ సెకండ్ వన్ దే హావ్ గివెన్ ఈజ్
A remains constant and B varies in proportion to the distance being measured. అంటే సెకండ్ ఇది ఏమని ఇచ్చాడంటే ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, బి అనేది మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసే కొద్దీ వేరీ అవుతుంది అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 3 ఏమని ఇచ్చాడంటే ఏ వేరీస్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద డిస్టెన్స్ బీయింగ్ మెజర్డ్ అండ్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఏ ఏమో మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేసే కొద్దీ వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ బి అనేది ఏమో కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 4 ఏమని ఇచ్చాడంటే బోత్ ఏ అండ్ బి వేరీ ఈజ్ ప్రపోర్షన్ టు ద డిస్టెన్స్ బీయింగ్ మెజర్డ్ అని ఇచ్చాడు. అంటే రెండు కూడా ఏ అండ్ బి రెండు కూడా డిస్టెన్స్ వేరీ అయ్యే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అని వేరీ అవుతాయని ఇచ్చాడు. అండ్ గైస్ దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ ఇన్ గేట్ 2017. గేట్ 2017లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే అరే ఇది గేట్ లో వచ్చింది కదా మనకేం సంబంధం అనుకుంటారు. బట్ దిస్ ఈస్ ద థియరిటికల్ క్వశ్చన్ గైస్. This is the theoretical question which has the high probability to come in the exam if they want to give a new kind of question. వాళ్ళు న్యూ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఈడిఎం యొక్క యాక్యురసీ ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. దీంట్లో ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాన్స్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్ అంటాం. బిని ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ ఎర్రర్ అంటాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ మనకి యాక్యురసీ ఆఫ్ ఈడిఎం ని మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఎంఎం ప్లస్ బి పీపీఎం లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ అనే టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్. కాదురా బాబు, ఎలక్ట్రానిక్ కాదు, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్. అండ్ బి అనేది ఏంటి అంటే బి ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ఎర్రర్ అన్నమాట. బి అనేది ఏంటి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎర్రర్. అయితే ఇక్కడ ఈ కాన్స్టెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం కాన్స్టెంట్ అంటాం. సో ఏ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అండ్ బిని ఏమంటున్నాం అంటే డిస్టెన్స్ ఎర్రర్ అంటున్నాం. సో బి అనేది ఏమవుతుంది అంటే డిస్టెన్స్ వేరీ అయ్యే కొద్దీ బి అనేది కూడా వేరీ అవుతుంది. డిస్టెన్స్ వేరీ అయ్యే కొద్దీ బి అనేది వేరీ అవుతుంది, అందుకని మనం దాన్ని డిస్టెన్స్ ఎర్రర్ అంటాం. అండ్ ఏ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్ అండ్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇన్ నేచర్. సో ఆప్షన్ 2 is the correct one, guys. Is it clear all of you? Is it clear all of you? Is it clear all of you? అచ్చా, మీరు క్వశ్చన్ లో చూసి ఎలక్ట్రానిక్ అనుకుంటున్నారా? క్వశ్చన్ లో ఎలక్ట్రానిక్ ఇచ్చారు కరెక్టే, వాళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్ ఇచ్చారని మీరు అదే ఫిక్స్ అయిపోమాకండి. వాళ్ళు కొన్నిసార్లు అలా ఇస్తారంతే. బట్ ఈడిఎం రిఫర్స్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈడిఎం రిఫర్స్ టు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ ఓన్లీ. బట్ వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల క్వశ్చన్ లో ఎలక్ట్రానిక్ డిస్టెన్స్ ఇస్తారని చెప్పేసి అది ఫైనల్ చేసుకోమాకండి. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గైస్. Let us see the next question. Which of the following indicates the correct set of the combination of total station? Which of the following indicates the correct set of the combination of total station? Option A, theodolite and compass. Option B, theodolite and EDM. Option C, electronic theodolite and EDM. Option D, EDM and GPS. What is the correct answer, guys? Total station, whatever is there, it is a combination of two instruments basically. Total station is a combination of two instruments. What are the two instruments is? Total station is the combination of two instruments. So what are the two instruments is? First one is the theodolite. And second, electronic theodolite. And second one is the electromagnetic distance measurement, EDM. So electronic theodolite and EDM ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ ని మనం ఏమంటామంటే టోటల్ స్టేషన్ అంటాం. అయితే ఈ రెండిటికి తగ్గట్టుగా మనకి డేటా ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో దాని క్యాలిక్యులేషన్స్ కి డేటా ఏదైతే వస్తుందో దాని క్యాలిక్యులేషన్ కి ఒక మైక్రో ప్రాసెసర్ కూడా ఉంటుంది. ఈడిఎం లో ఏముంటుంది, ఇంకా టోటల్ స్టేషన్ లో ఏముంటుంది, మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్.
So now, what is the answer for this question is, which of the following indicates the correct set of combination of total station? Then it is the electronic, theodolite and EDM. This is the correct answer. బట్ ఒకవేళ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో మనకి ఈడిఎం ఉంది, ప్లస్ ఎలక్ట్రానిక్ థియోడలైట్ ఉంది, ప్లస్ జిపిఎస్ కూడా ఉంది. ఈడిఎం ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్ థియోడలైట్ ఉంది, ప్లస్ జిపిఎస్ కూడా ఉంది. ఇవన్నీ ఉంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని మనం ఏమంటామంటే స్మార్ట్ స్టేషన్ అంటాం. If the instrument is having EDM as well as electronic theodolite as well as GPS, then it is called as a smart station. Is it clear all of you? అంటే జిపిఎస్ అనేది అడిషనల్ గా వస్తే, టోటల్ స్టేషన్ కి జిపిఎస్ అనేది అడిషనల్ గా వస్తే దాన్ని మనం స్మార్ట్ స్టేషన్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? షల్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? Is it clear all of you? Let us see the next question. Last question. Optical plummet is used in a total station. Optical plummet is used in a total station. Option 1 for taking the observations without a target. Option 2 for precision setting. Option 3 for accurate centering over a station. Option 4 for accurate leveling at a station. What is the correct answer for this question, guys? Optical plummet యొక్క purpose ఏంటి? Optical plummet, what is the purpose? Optical plummet. సో బేసిక్ గా ఈ ఆప్టికల్ ప్లమేట్ అనేది మనకి థియోడలైట్ లో ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ టోటల్ స్టేషన్ లో కూడా ఉంటుంది. ఆప్టికల్ ప్లమేట్ అనేది థియోడలైట్ లో ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి టోటల్ స్టేషన్ లో కూడా ఉంటుంది. మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉండాల్సిందే, మైక్రో ప్రాసెసర్ లేకపోతే క్యాలిక్యులేషన్స్ జరగవు అనమాట కళ్యాణ్. ఓకే, సో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి అసలు ఆప్టికల్ ప్లమేట్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం థియోడలైట్ ఒక చోట పెట్టినప్పుడు థియోడలైట్ కి వర్టికల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. థియోడలైట్ కి ఏముంటుంది? వర్టికల్ యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ వర్టికల్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా మన స్టేషన్ మీద రావాలి. వర్టికల్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్ గా మన మీద స్టేషన్ మీద రావాలి. ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే సెంటరింగ్ అంటాం. సో థియోడలైట్ లో మనకి ఆప్టికల్ ప్లమేట్ అని ఒక ఐపీస్ ఉంటుంది. ఆప్టికల్ ప్లమేట్ అని ఈ టెలిస్కోప్ కాకుండా ఒక అడిషనల్ ఐపీస్ ఉంటుంది. ఈ ఐపీస్ లో నుంచి చూస్తే మనకి ఈ కింద ఉన్న పాయింట్ కనబడుతుంది. ఒకవేళ ఈ కింద ఉన్న పాయింట్ కనబడకపోతే దెన్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద సెంటరింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ప్లమేట్ ఈజ్ ఫర్ యాక్యురేట్ సెంటరింగ్ ఓవర్ ఏ స్టేషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన సెంటరింగ్ చేసేటప్పుడు యాక్యురేట్ సెంటరింగ్ కావాలంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలంటే ఆప్టికల్ ప్లమేట్ యూజ్ చేయాలి. అయితే కొంతమంది అంటారు మనం ప్లంబాబ్ యూజ్ చేస్తాం కదా అని. But whether plumb bob can work, whether you can work with the plumb bob in the wind conditions, not possible. Wind ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం plumb bob యూజ్ చేయలేము. అలాంటప్పుడు మనకి సెంటరింగ్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఆప్టికల్ ప్లమేట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద పాయింట్ గైస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 12 క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడే. that's the today's session. Is it clear? Optical plummet purpose andarki clear andi? Those who are watching the session, if you like our questions, then please like the session. If you really like the questions. 44 people are watching the session right now. We expect at least 40 likes. Next subject, we don't know. Next subject, Shiva, are you there? Next subject RCC కాదు బాబు, కళ్యాణ్ బాబు. వదిలేయమాకండి, చదవండి.
అన్ని మైనర్ టాపిక్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేయలేము. రోజు ఒక్కొక్క సెషన్ వాటి కోసం పెట్టలేము కాబట్టి అందుకని. నెక్స్ట్ ఆర్‌సీసీనా? మంచి ఫైర్ మీద ఉన్నారు కుర్రోళ్ళు. ఆర్‌సీసీ కాదులే బాబు ఇంకోటి ఏదైనా ఉంటది. నాది ఆర్‌సీసీ. So here is the announcement, all of you. Those who want to purchase our surveying course, for them this is the announcement. Our course starts from day after tomorrow only. Surveying course in the app starts from day after tomorrow only, and today only we will upload it in the app. అంటే పోస్టర్లో సారీ యాప్లో ఇవాళ నుంచి పర్చేస్ చేసుకోవడానికి పెడతాము. బట్ కోర్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10th of June 10th. That means day after tomorrow in the app. Those who are interested, you can purchase it in the app by 11 PM today. 11 PM నుంచి మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. ఇవాళ నుంచే ఇవాళ యాప్లో లాంచ్ చేస్తాం. కోర్స్ ఫీజ్ ఈజ్ హౌ మచ్ ఈజ్ 399 రూపీస్. ఫర్ సర్వేయింగ్ కోర్స్ ఫీజ్ ఈజ్ 399 రూపీస్. అండ్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టే మీకు ఎన్ని పాయింట్స్ మీకు తెలియని మేము డిస్కస్ చేసామో తెలుసు. ఇంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్స్ మనం బేసిక్ నుంచి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతాయి. ఓకే. సో టోటల్‌గా 40+ లైవ్ అవర్స్ తీసుకుంటామండి. అలాగే ఆన్‌లైన్ నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. యాస్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. అండ్ ఫర్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ వి విల్ గివ్ ద డీటెయిల్డ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్. అండ్ సర్వేయింగ్‌లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి న్యూమరికల్స్ మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దిస్ టీఎస్‌పీఎస్‌సీ. ఇన్ దిస్ టీఎస్‌పీఎస్‌సీ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్‌కే కాకుండా సపోజ్ ఆంధ్ర వాళ్ళే ఎవరన్నా ఉంటే, ఓకే, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి ఎస్ఎస్సి జేఈ కూడా యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. సో దీస్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కోర్స్. మృగశిర మృగశి కార్తీక మాసం ఆఫర్ లేదు. అరే బాబు, మృగశి కార్తీక ఏంట్రా నాయన? కార్తీక మాసం ఉంటుంది, లేకపోతే మార్గశిర మాసం ఉంటుంది కానీ. గీత కళ్యాణ్ జనరల్ స్టడీస్ 1 మార్క్ అవుట్. గీత కళ్యాణ్ 1 మార్క్ అవుట్ అయ్యా. జనరల్ స్టడీస్ లో 1 మార్క్ అవుట్ నీకు. ఓకే. సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఎనీథింగ్ యుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ గైస్? ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? తొందరగా చెప్పండి, నిద్ర వస్తుంది. నిద్ర ఆపుకొని బిందాల నుంచి కళ్ళు ఇలా ఇలా అనుకుంటూ చేస్తున్నాం. ఏపీ వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అండి నోటిఫికేషన్స్. ప్రెజెంట్ అయితే ఏం లేవు. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎస్ఎస్సి జేఈ. 2023. దీంతో పాటు ఇంకా సెంట్రల్ లెవెల్‌లో కొన్ని రావచ్చు. వాటికి ఫోకస్ చేసుకోవడమే మీరు. స్టేట్ లెవెల్‌లో అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ అండి. మినిమమ్ అంటే 1 ఆర్ 2 ఇయర్స్ అయితే పడుతుందండి. మినిమమ్ 1 ఇయర్ అనుకోవచ్చు. బట్ మీరు కనుక 1 ఇయర్ అంటే చాలా రోజులు అనుకోని ఫైట్ చేయకుండా, 1 ఇయర్ అంటే చాలా రోజులు అనుకోని ఫైట్ చేయకుండా కొంచెం ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. ఆంధ్ర వాళ్ళు ఏదో 1 అవర్ ఇంకా 1 ఇయర్ ఉంది, 2 ఇయర్స్ ఉంది అని అనుకోని వేరు చేయకుండా ఇప్పటి నుంచి సిన్సియర్‌గా చదివితే అప్పటికి మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారండి సబ్జెక్ట్‌లో. ఓకే. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్, వర్టికల్ క్లిఫ్ అంటే ఇలా వస్తుంది మనకి. సారీ. వర్టికల్ క్లిఫ్ అంటే ఇలా స్ట్రెయిట్‌గా వస్తుందండి నాగబాబు. ఒక ఎండ్ ఇలా వర్టికల్‌గా వస్తుంది. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ అంటే ఇలా మనకి ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ అనేది వచ్చేస్తుందన్నమాట. ఇలా ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పోర్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అదే డిఫరెన్స్. ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్‌కి ఒకటే ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారా ఏడబ్ల్యూ? మోస్ట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. శివ, వాట్ డు యూ సే? ఎక్కువ ఛాన్సెస్ దానికే ఉన్నాయి కదా? యెస్. యెస్ ఫైస్ మొత్తానికి ఒకటే ఎగ్జామ్ ఉండొచ్చు. సర్టెన్‌లీ. ఆఫ్‌లైన్ ఆర్ ఆన్‌లైన్?
ఏపీపీ టీఎస్పీఎస్సీ వాళ్ళు చెప్తారు కళ్యాణ్ భాయ్, మనం అప్పుడే చెప్పలేము దాన్ని ఇంకా. ఆఫ్లైనే అనుకోండి. ఇరిగేషన్ అండ్ ఆర్ఎండ్బి కూడా వచ్చేస్తుందండి తొందరలో, అప్రూవల్ రెడీగా ఉండండి. అంటే నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవాటికి ఇవాళ రాకపోవచ్చు, టైం పట్టొచ్చు, కొంచెం 1 or 2 months అన్న టైం పడుతుంది నోటిఫికేషన్ రావడానికి. అప్పటి వరకు మీరు రెడీ అయిపోయి ఉండండి. ఆఫ్టర్ దట్ 1 or 2 months యూ షుడ్ ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ ద రివిజన్. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఏది బెస్ట్ ఇన్ ఏడబ్ల్యూయా? అన్ని బెస్టే అండి, అన్ని బెస్టే. దేనికి ఉండాల్సిన అడ్వాంటేజ్ దానికి ఉన్నాయి, దేనికి ఉండాల్సిన డిసడ్వాంటేజ్ దానికి ఉన్నాయి. బట్ ఆర్ఎండ్బి అయితే కొంచెం బాగుంటుంది, అంతేగాని స్పెషల్గా అంటే మరీ నెగిటివ్ కానీ ఏమి ఉండదు. అది ఇండివిజువల్గా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఇండివిజువల్ పర్సన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. నోటిఫికేషన్ జూలైలో రావడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే కొంచెం తక్కువే అండి, కొంచెం తక్కువ ఛాన్సెస్ జూలైలో రావడానికి. ఇన్ని ఎగ్జామ్స్ వీళ్ళు ఒకేసారి బ్యాలెన్స్ చేయలేరు. నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమి ఉండవండి, నెగిటివ్ మార్కింగ్స్ ఏమి ఉండవు. Two contours of different elevation do not cross each other except in case of overhanging cliff అండి నాగబాబు గారు. ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్‌హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్. అలా కాకుండా టూ కాంటూర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలివేషన్ డు నాట్, ఐ మీన్ టూ కాంటూర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలివేషన్ డు నాట్ యునైట్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అంటే అప్పుడు ఓవర్‌హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్, అప్పుడు మనకి వర్టికల్ క్లిఫ్ అవుతుంది. డు నాట్ యునైట్ అంటే అప్పుడు వర్టికల్ క్లిఫ్ అవుతుంది. డు నాట్ క్రాస్ అంటే అప్పుడు ఓవర్ హ్యాంగింగ్ క్లిఫ్ వస్తుంది. 4 to 5 months ఉందా సార్? 4 to 5 months ఉంటుందండి, మాక్సిమం ఉంటుంది 4 to 5 months అనేది. ఇంకా వర్స్ట్ అంటే లైక్ బ్యాడ్ కండిషన్‌లో తప్పితే 4 to 5 months మినిమమ్ ఉంటుందండి. ఉండాలని అనుకోండి, అప్పుడే మీకు ప్రిపరేషన్ అనేది కరెక్ట్‌గా అవుతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇప్పటివరకు ఐఏఎస్ వీటన్నిటి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట. ఓకే. అండ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్‌మెంట్. పైగా డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్‌మెంట్ అంటే చైన్. డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్‌మెంట్ అంటే చైన్. అండ్ ఓడిఎం అంటే ఆప్టికల్ డిస్టెన్స్ మెజర్‌మెంట్ టాక్యోమీటర్. ఈడిఎం అంటే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డిస్టెన్స్ మెజర్‌మెంట్. గైస్ those who are watching the session, like it once. Those who are watching the session, like it once. లేదండి, నెట్‌లో ఉన్నాయి మీరు పట్టించుకోమాకండి. నెట్‌లో ఉన్నాయి పట్టించుకోమాకండి. మీరు ఏదన్నా మీకు డౌట్ ఉన్నప్పుడు నెట్ కంటే కూడా స్టాండర్డ్ బుక్‌ని ఏదన్నా ఫాలో అవ్వండి. అంటే సపోజ్ మనకి సర్వేయింగ్ అనుకోండి, యూ క్యాన్ ఫాలో బీసీ పున్మియా అండి. సర్వేయింగ్ అయితే మీరు బీసీ పున్మియాని ఫాలో అవ్వచ్చు. అంటే అది ఏంటంటే ఓన్లీ రిఫరెన్స్ పర్పస్‌కి పెట్టుకోండి, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే చెక్ చేసుకోవడానికి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే చెక్ చేసుకోవడానికి బీసీ పున్మియా రిఫరెన్స్‌గా పెట్టుకోండి మీరు. అదే అంతేగాని దాన్ని చదవమని చెప్పట్లేదు నేను. నెట్‌లో చూడమాకండి. నెట్‌లో మనకి రాండమ్ పీపుల్ అప్‌లోడ్ చేసినవి ఉంటాయి మనకి. సర్వేయింగ్ ఎవ్రీ డే నేనొచ్చేసి 3 to 4 అవర్స్ అనుకుంటున్నాను. 3 to 4 అవర్స్ అనుకుంటున్నాను ఎవ్రీ డే. 3 అవర్స్ అనుకోండి అప్రాక్సిమేట్‌గా. 4 రాకపోవచ్చు. 3 ½ అవర్స్ రావచ్చు. 2 అవర్స్ చాలా. బాబు 2 అవర్స్ చెప్తే నెల మొత్తం సర్వేయింగే చెప్పాలి నేనింకా. Okay, I'm closing the session, guys.